வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் V.Palanichamy. நம்ம சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் 2024-25 நடந்த இன்டர்வியூ நேர்முக தேர்வு கேள்விகளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா 2026, 25, 26 மெயின் ரிசல்ட் வந்தாச்சு. அண்ட் எனி மொமெண்ட் இந்த நேர்முக தேர்வு ஆளுமை தேர்வு இது ஆரம்பிக்க போகுது. ஸோ அதற்காக ஆயத்தமாக சில கடந்த ஆண்டுகளுக்கு கேட்கப்பட்ட கேள்விகளை எடுத்து சப்ஜெக்ட் வைஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்விரான்மெண்ட் அண்ட் கிளைமேட் ஆர் கிளைமேட் அண்ட் என்விரான்மெண்ட். திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். ஓகே, ஸோ இன்டர்வியூலையும் நிறைய கேள்விகள் வருது. பட் இருந்தாலும் நம்ம இப்போ இதான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ நம்ம பண்ணுறோம். கண்டினியூஷனாக அடுத்த ஒரு வீடியோ நம்ம பண்ணுவோம். ஸோ லெட் சி தட். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, ரைட். யூடன் கெமிஸ்ட்ரி. So what has Indian Prime Minister committed regarding chemicals in COP21 and COP26? Right? Committees of parties, like it's a important one. So what was the commitment by the Prime Minister? What is green hydrogen? What are the issues in its adoption and what can government do on it? Right? What is green hydrogen? What are the issues and adoption government can do on it? Is there any innovative way to tackle a transportation logistics issue associated with it? How much extensive it is when compared to block hydrogen? See, block hydrogen, right? Then you come from Delhi National Capital Region in Delhi NCR. What policy solutions do you offer for pollution problem? Do you think discouraging private vehicles can be a good option? Okay, so should we opt for mass measures like imposing concession fees during peak hours, right? Wastewater treatment, air pollution, hazard and operability. So what is carbon trading and when it was introduced by whom? See, இதில் ஒரு விஷயம் நம்ம சொல்ல விரும்புகிறோம். என்னென்னா, நம்ம என்னடா கேள்விகள் லிங்கே இல்லாமல் இருக்குதே அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம். பட் இன்றைக்கி ஒரு இன்டர்வியூவில் கேள்வி வரையில் எப்படி இருக்கும்னா, கேள்விகள் இப்போ ஒரு சப்ஜெக்ட் இன்னொரு சப்ஜெக்ட் ஜம்ப் ஆகும். சேர்மன் அண்ட் 4 மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க. சேர்மன் கேள்விகள் லிங்க் பண்ணி இன்னொரு மெம்பர், ஃபர்ஸ்ட் மெம்பர் கேள்வி வைக்கலாம். லிங்கே இல்லாமல் கூட கேள்வி வைக்கலாம். ஸோ அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, நம்ம பேசுகிற அந்த எப்படி நம்ம லீடு பண்ணி இன்டர்வியூவில் போகிறோமோ அந்த மாதிரி கேள்விகள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்படி லீடு பண்ணி போகையில் வர கேள்விகள் சப்ஜெக்ட் மாறி மாறி போயிட்டே இருக்கும். ஒரே சப்ஜெக்டில் வர பல சப்ஜெக்ட்லேயும் வரலாம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, ஒரே மாணவன்கிட்ட கேட்ட கேள்விகளே ஒரு 10 சப்ஜெக்ட் கூட இருக்கலாம். பட் அந்த மாதிரி சப்ஜெக்டை நம்ம கல் அவுட் பண்ணி சப்ஜெக்டை தனித்தனியாக கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நீங்கள் யோசிக்கலாம், என்ன லிங்கே இல்லாமல் இந்த கேள்விகள் போகுதே அப்படின்னு யோசிக்கலாம். பட் நம்ம எப்படி கல் அவுட் பண்ணியிருக்கோம்னா, சப்ஜெக்ட் வைஸில் என்ன மாதிரி கேள்விகள் எப்படி கேள்வி கேட்டிருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக நம்ம சப்ஜெக்ட் வைஸ் கல் அவுட் பண்ணி இப்படி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த கன்ஃபியூஷனை கிளியர் பண்ணதுக்கே இவ்வளோ கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்கேன், ரைட்? ஸோ ஹேவ் யூ ஹர்ட் அபவுட் பிளேட் டெக்டானிக்ஸ்? ஸோ இது ஜாகிரஃபியில் இருக்குது. அண்ட் ஃபாலோ அப் கொஸ்டின்ஸ் ஆன் எர்த்குவேக் அண்ட் ஆக்டிவ் வல்கனோஸ் இன் இந்தியா அஸ் வெல் இன் தி வேர்ல்டு, ரைட்? ஹேவ் யூ ஹர்ட் அபவுட் சுலப்? நான் இந்த கேள்வியை பொறுத்தளவுக்கு இட்ஸ் லைக் சுமார் 2500 வருஷம் அமைதியாக இருந்த ஒரு வல்கனோ, நேம் ஞாபகம் வரல டக்குன்னு. இப்போ ரீசெண்டாக எத்தியோப்பியாவில் வெடிச்சிடுச்சு, ரைட்? இட் வாஸ், நீங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஃப்ளைட் எல்லாமே இட் வாஸ் ஒரு நிறைய தேசங்களுக்கு ரொம்ப மிகப்பெரிய பாதிப்பு வந்தது. ஸோ இதெல்லாம் லிங்க் பண்ணி நம்ம படிக்க தெரியும், ரைட்? ஃபைன். தென் கங்கா ஆக்ஷன் பிளான் 1985, அப்ஜெக்டிவ்ஸ், அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ். அப்போ கங்கா ஆக்ஷன் பிளான் 1985லே நமக்கு நமோ கங்கா ப்ராஜெக்ட் என்ன, எப்போ ஆரம்பிச்சது, எவ்வளோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர், அதுவும் தெரியணும், ரைட்? லிங்க் பண்ணுங்க. தென் இஸ் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி கிளீன் எனர்ஜி? விச் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் கிளீனஸ்ட்? டெல் அபவுட் கிளைமேட் சேஞ்ச். ஓகே, வாட் ஆர் சம் men-made causes? Okay, which is the largest emitting sector, SO2 or NO2? Then sulfur dioxide or nitrogen oxide. Okay, what about transport? How we can reduce the transport emissions? Are Ola, Uber cabs using e-vehicle? How we can increase the usage of e-vehicles amongst the public transport?
Waste management project and its details of implementation. Major waste management projects. Major waste management projects. And statutory provisions on environment. Big reservoir dams and runoff water project. And environmental impact of this followed question. What will be your considerations while building a dam? Dam in high seismicity region, and what will you take a risk relying on science or engineering? Dark oxygen ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம், and deep sea mining and issues related to it. Do you know about renewable energy, right? Which renewable energy is contributing most in India energy mix, and which are the challenges in the what are the challenges in the solar energy? What are the issues written to interlinking of rivers? Monologue on climate change and asked about permafrost thawing and how impact the world. Right? நம்ம நிறைய இடத்தை எக்ஸ்பிளைன் இருக்கோம் monologue அப்படின்னா. So the member will be explaining in a detail. Then based on the explanation, he will ask a question. So you have to listen very, very carefully. So that's what it is. Okay. The need to balance sustainability versus development and high carbon footprint, as India has very high development needs. Except cow and other animal protections and wildlife schedule, what about stray animals? Is climate change is a hoax or reality? Hoax or reality? Give me examples in India. How to reduce impact of climate change? You have seen that people often indulge in futile exercise like Narmada Parikrama. What is your opinion on it? Maybe this person is from Narmada area, Madhya Pradesh. But doesn't it just a waste of time? You have lived in all your life around Narmada and tell me the importance of Narmada. So this is the question, because this person coming from Narmada side, right? So he also says, I said Narmada flows in opposite direction than other rivers because it is said that it is angry with its father Shiva. So religious importance. So he asked me to tell me, and what is a river like this? Lastly, he asked me Narmada Pacho Andolan. Narmada Pacho Andolan. Pachao Andolan. Then is still going on. I said I am not sure the present situation. Delhi Reach related to discussion and landfills related to discussion and solid waste rules. And GRAP and GRAP 4. It is about Delhi thing. Majority of PM, particulate matter 2.5, particulate matter 10, and construction activities. Why pollution in Delhi is more and severe? More and severe. What do you do with stubble burning? That is happening in Punjab and Haryana, right? How to reduce vehicle pollution? How India balance its energy demands with its climate commitments? What's the role animal husbandry and climate change? What can methane be used? How can methane be used? Do biogas plants effective in cutting greenhouse gas? What's carbon credit and biodiversity credit? I said I am not exactly aware about the biodiversity credit, right? Why is the problem of river pollution persistent in India? What can be done about the matter? The issue is not so much about the capacity of solid STPs, treatment plant, sewage treatment plant, STPs. We see so many unregulated colonies in Najafgarh releasing sewage directly. Why are we unable to rectify the problem? Why is it still an issue despite government awareness of the issue for years now? Polluting industries are shut down in Delhi. Sewage is to be largely blamed. Comment. And should we ban expeditions to Mount Everest? It's a very good question. And further, is this a debate is on context of waste piling up there? Then how do we solve the problem? And climate change and what India is doing about in this regard, right? So with this we will conclude this first part of this environment and climate video.
questions, and we'll come up with a new subject soon. Thank you very much for listening. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.